Yeah. So discussing about the map and the hash map, linked hash map, tree map, and hash table. So all of these classes are implementing the common interface called map interface, so that a key and value pair, so that every object should be created like a key and a value pair. So basically a map interface so looks like that's going to be looks like see here, map of the generic k comma v, k comma v. Okay, so basically public interface, and that interface is map of k comma v. So this is how a map interface looks like. Now what are the classes that extends that implements this map interfaces, they must have to follow the same generic type. Okay, the same generic naming convention should be followed by all the classes: hash map class, linked hash map, tree map, and hash table. And now we'll see what are the methods that map interface consists of. The methods of map interface. Okay, so it takes a method get here. First of all, the put method, put of some object and object. So what do you mean by this object? What is this object? The first object is key and the second object is, the first object is a key here and the second object is a value. I told you it accepts two generic conventions k, comma, v. అంటే మీకు జెనరిక్స్ లో k అంటే ఏం చెప్పాను? Key. V for value. So first we have to push the key, then we should able to push the value, the key comma value. Okay, so the most important method, the put method, which is used for maps. Just a second, sorry. Yeah, so and remove method. So you know what is the purpose of remove method? Yesterday we have seen the remove method for set and lists. So set interface ki list interface choosam with the remove method. Yeah, the same remove method again we can use it for maps also. Okay. Next, there's a method called get key. Okay, so get keys method. This method is which is used to return the keys. Okay, which is used to return the keys. The next, get values. It returns all the collection of values. Okay, collection of values. And the iterator here for the maps, it is going to be not an iterator or list iterator. We are going to use a different thing for this. So that is called entry set. We call it as entry set. Okay, an entry set is an interface. So by using this interface we are going to call all the methods. So this is a method name. Okay, entry set method name. So the entry set which is used to return all the values. Okay, the map of the collection of map objects will be written from the entry set method. Okay, so anyways, let us see one by one, and we can also check whether a key is exist or not by checking the contains key. Okay, contains key method. If it contains a key, it returns a boolean, either true or false, otherwise no. Yeah, just these methods, get keys and values, should not be here.
Actually, get keys and get values. So those methods are regards to the entry set. I mean the map. It's a sub interface of the map interface. Okay. So map.set. There is something like iterator. Okay. So నిన్న చూసాం కదా మనం iterator, list iterator and iterator. List iterator only works for array list, linked list and vectors. And vector can be used for, we can also iterate vector for enumerations. So just a second, I'll open the program. So here in the vector program, so did you see we have used enumeration, right? Enumeration. So this enumeration, so which is used to iterate and vector. Okay, and yesterday we have seen what is the difference between the vector and array list. Array list is a dynamic array list representation. Vector is also the dynamic array list representation. So this is also dynamic array representation. Array list is also dynamic array representation. Still, what is the difference between both of these classes? Vector is a synchronized class. Array list is a synchronous class. And linked list is a double linked list representation. This is not an array representation. Okay. So vector and array list can be used for insertion and searching. For insertion and searching, we can use a vector and array list. Then the linked lists are used to use it for frequently if you're doing any updations, or frequently if you're doing any deletions, then you can use a linked list class. Okay, so this would be good for frequent updations and deletions. ఎక్కువగా అప్డేట్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటే లింక్ లిస్ట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసి సెర్చ్ చేయడానికి అరే లిస్ట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో now let me the methods, looking at the methods. So the entry set is a method of set interface. So that interface is map.set. It's an inner interface. Okay, it's a part of map. The set is part of map.set. Okay, so in the map.set we have the get key and get value. Okay, actually originally they are not from map, but they are from set. Okay, and the get method, you know the get method, get off, it accepts some index. So based on that index, it returns a particular map object. Okay, but basically here for index maps, exclusively for maps, index in the sense we can use the keys. Okay, we can use the key as an index for every value. So basically map stores key comma value, right? Two values it stores. One is a key, another is value. So always values can be identified by using key. By using key we can identify a value. Got it? Let me get, no, we'll work out on the same package yesterday. Yeah, collections package. So here let's create the map demo. So how many classes it has? 4 classes: hash map, linked hash map, tree map, and hash table. So first of all, let us create one by one. We'll go for hash map first. And hash map is a class that which is available in the java.util package again.
the hash map class. So I told you it takes two values, key and value. That's why the pair of values going to be the pair is going to be the generic here. So the first one here is a key and the second one is going to be a value. So just by looking at this naming conventions, you come to know definitely what you have to push here, whether if it is value or key. So I'll make my keys as integers. మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ నేను ఇంటీజర్ పెడుతున్నాను. So not only just integer, we can put anything here. Integer, it's not primitive int, but it is a wrapper class integer. String, let me make a string as a key as string. I mean value as string. The value is going to be a string and the key is going to be integer. So in place of key we should not insert strings, and in place of values we should not insert integers. So key place లో integers తప్ప ఇంకేం ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు, అలాగే values place లో strings తప్ప ఇంకేం ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. So the hash map is equal to, now we can call the constructor of hash map. Automatically the constructor will also uses the same generic type integer comma string. Yeah, so then what is the method we have there? That method name is put method hmap dot put. Call the put method. See the suggestion, the put method, Eclipse is suggesting in the put method you can insert an integer key and string value. Okay, so put off, let me insert an integer with a string. Okay, so likewise second value hmap dot, the second object I'm pushing now, value the third object. So three objects we have. Let us check whether it accepts a null key or not. Whether hash map accepts a null key or not, we'll see now. Okay, hash map, see, and a null value. If both key and value can be null or not, see there. If you don't have any compile errors in the sense, now this code is going to be worked out. So in place of keys, actually it takes nulls and values also nulls. And like how many null keys it accepts, let us check. Put off null, will it accept second null or not? Okay, null. But at the time of display it shows only one null key. So hash maps will not accept duplicate keys. Values can be duplicate, but keys should not be, you should not duplicate the keys. So let me insert one more object with 15 and you can see. "15 null." Now it takes a last 15 and the value as null. It will not consider ASDF because this is the last inserted. Okay, the last come first or like that. సో మీరు లాస్ట్ ఏదైతే కీతో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో ఆ కీతోనే ఈ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది, నల్. నౌ ద 15 will not be with ASDF now. So the 15 key is going to be mapping with null but not with ASDF. ఓకే, మీరు లాస్ట్ రీసెంట్గా యూజ్ చేస్తున్న కీకి ఏ వాల్యూ అయితే అసైన్ చేస్తున్నారో ఆ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. So this is for insertion. Let us display. And I told you we have to use a map, the set map.set and వాడాలి ఇక్కడ iterator, and the loop we are going to use is for each loop. You know how the for each loop will be. So for each loop in the sense a data type, some variable name, colon, the array name. Like this we have to use a loop, right? So who will return the array of all the sets ని మీకు array లాగా ఎవరు రిటర్న్ చేస్తారు? So that's what the entry set. Okay,
and your data type should be a set object. So that's why I'm going to use map.set, yes, colon, and we need to import this one, then import చేసుకోవాలి. Okay, so map.set, then the hmap dot, you can call the method entry set. Just a second, I have to include the set also. So map dot, yeah, this one, entry set. Okay, so it accepts key comma value, of course we know that. Okay, so map dot entry, some object name, some local object name here, an internal object. So now one by one it will be iterated, one by one will be iterated now. So in the system.out.println, now we can show the key and value by using this entry, this one here also. It returns set, but the name is map dot entry. Entry is the interface. Okay, so if you would like to display the key and value pairs, now we can use the object name, the local object name dot get key. Okay, so what are the possible methods? What are the possible methods? Get key and get value, right? So get key plus, after displaying the particular key, you can display value, again obj dot get value here. So that is the entry, right? Yeah. See, there is a warning with the map.entry. Actually, you're not telling what is the exact type of the key and value. So the generics are missing here. So you should have to convey the generics. So key, comma, value like this. Okay, sorry. The key means integer. It's an integer, and the value is string. Now that is compatible. See, there are no warnings now. Just execute the program. Yeah, so how many nulls it takes, how many null keys it takes? Only one. If you have two null keys, only one null it takes. అంటే hash map duplicates accept చేయదు, but ఒక null అయితే accept చేస్తుంది. And how many null values it accepts? Multiple null values. We can have any number of null values, but we should have only one null key. Only one null key. Okay, even 15 also. I told you what would be the value for 15? That will not be SDF, but that is null. Okay, if we update the 15 value after this, so ఇప్పుడు first null, second ఒక value ని assign చేస్తుంటే, now 15 will be mapped with ASDF. ఇప్పుడు ASDF అనే ఒక value కి 15 అనే key map అవుతుంది చూడండి. Now 15 is mapped with ASDF. Okay, so it doesn't matter how many nulls we have, it takes only one null. Okay, the last inserted null, the last one. Now what are the points that we can do for this? And one more thing, do we have insertion order here? Where we are pushing the null ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ లో, బట్ అది ఫస్ట్ కి ఎందుకు వస్తుంది అంటే there is no insertion order అని చెప్పొచ్చు, అంతేనా?
అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ 12 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ 11 దెన్ 15. బట్ ఇక్కడ ఆర్డర్ చూసారా, నల్ 11 12 15. ఓకే, చూసారా బై డిఫాల్ట్గా అది సార్టింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, కీస్ అన్ని. దెన్ let me give you some points about this hash map class. Hash map first. This is a map class that which allows objects with a pair. Okay, with a pair, key comma value, key comma value. And this is a asynchronous non-synchronized class. Okay, synchronized non-synchronized class, so that multiple threads can act on this hash map. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ రీడ్ చేస్తా ఉంటే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ని చేంజ్ కూడా చేయొచ్చు. సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి థ్రెడ్ సేఫ్, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ థ్రెడ్ సేఫ్ క్లాస్. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్. ఆల్వేస్ మల్టీ థ్రెడింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఫాస్ట్ దెన్ సింక్రనస్ క్లాసెస్. నాన్ సింక్రనైజ్డ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు కూడా సింక్రనైజ్డ్ క్లాసెస్ కన్నా ఫాస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి. సింక్రనైజ్డ్ క్లాస్లో 1 by 1 ఒక థ్రెడ్ తర్వాత ఇంకొక థ్రెడ్. బట్ ఇక్కడ నాన్ సింక్రనైజ్డ్ లో మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్, ద మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ దిస్ క్లాస్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఒకే టైంలో ఒకేసారి 2 or 3 ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే మోర్ దాన్ 1 ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ దిస్ hash map class. So not only on this hash map, whatever the non-synchronized classes we have discussed so far, all those classes are shareable to multiple threads. They can be shared to multiple threads. Next, this class will not accept duplicate keys. This class will not accept duplicate keys, but it accepts one null key and any number of null values. But it accepts one null key and any number of null values. Okay, yeah. And hash map class will not maintain insertion order. So what happens if I push the keys as strings? ఇప్పుడు just a second, I go getting some network error. Yeah. So will not maintain insertion order.
always the linked hash map, and the tree map. Linked hash map follows insertion order, but tree map will follow the sorting order. Now let us see about the linked hash map. This class also allows a pair key comma value, and linked hash map will not accept duplicates will not accept duplicates so linked hash map will maintain insertion order. The order of insertion will be followed by this linked hash map class now. సో మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో అదే ఆర్డర్లో లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ it takes one null value. Okay, as usual again. So just like a hash map, but what is the main difference between the hash map and linked hash map is, so the linked hash map follows insertion order and the hash map will not follow the insertion order. That is a main difference I can say. Okay, and you know this hash map, linked hash map actually that extends hash map to the linked hash map. Who is a parent means hash map is a parent for linked hash map. So this is a child class and this is a parent class, and the hash map extends. There is a class exists in between map and hash map that is called abstract map. Okay, so of course all these classes are implementing the same, all these classes are implementing the map only, but you know directly they are not implementing this. Okay, so it's like a hierarchy where the map, that map which is implemented by the abstract map, and abstract map is a class. Okay, then that abstract map class extended by hash map and the hash map extended by linked hash map. But why I have given the links like this means I just wanted to tell you that all these classes are regards to maps. Okay, these classes are regards to maps, but the actual hierarchy would be like this. A map is there, an abstract map, then hash map, map interface. Under the map we have a class, abstract map class, that can be subclassed by hash map class, and that class was in here extended by linked hash map. So one by one, if abstract map implements the map and the hash map extends abstract map, then the linked hash map again extends hash map. Obviously hash map is a map class,
And a linked hash map is also a map class. Okay. Next, the tree map here. So this is a sorted order, sorted map actually. If you might have seen the collection hierarchy, what we have discussed, a diagram, collection diagram. See here, a tree map. So this tree map is also going to implement, it is also going to extend abstract map, and it implements an interface that is called navigable map. And the navigable map, so that is going to be extends sorted map, and then sorted map extends map. So always this tree map is a sorted map. సో మీరు ఒక వాల్యూస్ని కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ని ట్రీ మ్యాప్లో స్టోర్ చేస్తే అవి ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా సార్ట్ అయిపోతాయి. ఎందుకు సార్ట్ అవుతాయంటే ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, దాని పేరు నావిగబుల్ మ్యాప్. ఆ నావిగబుల్ మ్యాప్ వెళ్ళి సార్టెడ్ మ్యాప్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. అండ్ సార్టెడ్ మ్యాప్ ఎక్స్టెండ్స్ మ్యాప్. ఐ షో యూ, చూపిస్తాను చూడండి. జస్ట్ ఒక ట్రీ మ్యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను. Tree map. Let me show you this. See, the tree map implements navigable map, and this navigable map extends sorted map. Then the sorted map extends map. Obviously the tree map is a child to map. Okay, now let us see about this class, the tree map class. So this class implements navigable map, then extended by sorted map, and the sorted map extends map. Okay, and the sorted map extends map. So by default the keys in tree map will be sorted in ascending order, will be sorted in ascending order. By default the tree map can be sorted in ascending order. Okay, and same again, the same story whatever we have seen for this linked map and linked hash map and hash map. Okay, so again, so this will not accepts duplicates and only one null key, one null key. And accepts only one null key. So this is about the tree map, linked hash map, then hash map. Now let us see the program for this. Let me create the same kind of objects by using hash map, linked hash map. We're done with the hash map. Now I'm going to create the object for linked hash map here, and you must have to extend import this linked hash map.
So push the values linked hash map, LH map, LH map, LH map, LH map. And the same interface again, the entry interface, which is used to store the entry set, which is the entry set actually returns the set in the sense a key and value. The key and value will be returned to the entry object, and the entry object is going to get the key by calling getKey method and get the value by calling getValue method. So there are only two methods in this entry interface, getKey and getValue. Okay, see the interface entry. It takes key and value, and there are, see there, some methods. So right now we are using the getKey here and the getValue. The return type of this is any kind of key, that is, and the return type of v means any kind of value, even if it is string or integer, whatever it is. Okay, you can check it out. Separate the hash map and linked hash map results. Okay. Oh, wait. Here we have to call LH map dot entry set. So this is the hash map and this is linked hash map. See whether it follows insertion order or not. Yeah, how we inserted first 12, then 11, 15 and a null. Okay, if you might have inserted two null keys, it takes only one null key, as I already told you. Okay, so then what about if I push string keys? ఇప్పుడు keys integers కాకుండా strings పెడితే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? అది కూడా చేద్దాం. Okay, let us check whether if there is any problem if we pass string keys to that. I'll change this order. It is going to be string comma integer. And LH map to new linked hash map of the key as a string and the value as integer. Trying to push the values by using LH map to first. I'll send a string here. Just some names. Let us take cricket. $597. Just some value. Make sure these objects are LH map 2 objects. Okay. LH map 2 hockey. Map 2. So display the entry map by using map 2, and that order should be string comma integer, but not integer comma string. Keys as strings and values as integers. So let me insert a break here. Okay, the cricket, kabaddi, badminton, hockey and null. We know that takes a null value. If you don't put any nulls, then there would be no issues. Suppose if you might have repeat the kabaddi again, kabaddi mali repeat చేశారు, value change చేశారు.
సో కబడ్డీకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది 150 వచ్చింది బట్ నాట్ 120 రైట్ బికాస్ the last updated value for kabaddi is 150 not 120 and it follows insertion order. Yeah, then now let us see the tree map. Now you can see the sorted order of this. Okay, so let me change the linked hash map as tree map, and you must have to import the tree map. Import the tree map, and hash map is not required here. You can remove that. Then new tree map. What happened to this? Oh, sorry. I created the same name. That is a problem. So now we can import the java.etal.tree map. Now the error has been recovered. ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్ కూడా సేమ్ ట్రీ మ్యాప్ పెట్టడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది JVM. ఓకే సో దట్స్ వై నాట్ సజెస్టెడ్ టు యూజ్ ద ప్రీడిఫైన్ నేమ్స్ అందుకే వాడకూడదు. యా సో దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ a tree map. So wherever we have, just change it to tmap. Okay, now let us see the sorting of all these keys. So first badminton, then cricket, and hockey, last kabaddi. BCHK. Yeah, BCHK. Right? So very simple. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారంటే సేమ్ అంతే అన్ని అలాగే ఉంటాయి. అండ్ నౌ కెన్ ఐ స్టోర్ సమ్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓవర్ ఇన్ ద హ్యాష్ మ్యాప్. ఇప్పుడు హ్యాష్ మ్యాప్లో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. కెన్ ఐ స్టోర్ దెమ్? ఎప్పుడు వ్రాపర్ క్లాసెస్ స్ట్రింగ్ ఏనా? వ్రాపర్ ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, డబుల్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఇవేనా? ఇప్పుడు వేరే క్లాసెస్ వాడలేమా? వాడుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ మ్యాప్ క్లాస్ ఐమ్ రైటింగ్ నౌ. Import the student class first of all. Import ssdc dot variables dot student. Then create a tree map an integer key and that value I would like to store the value as student. Is equal to new tree map of integer comma student. So as a value what it accepts, as a value it takes a student object, as a key it takes one integer value. ఒక integer value ని key గా తీసుకొని value ని మాత్రం student object గా తీసుకుంటుంది. Okay, so for that actually now let us make this program as dynamic by using scanner class. So equal to new scanner, and forget to import the scanner. Import the scanner, new scanner of the system.in now.
So just ask the user to enter how many students. Okay, how many students. Then that number will be stored, should be stored in a number, a variable. Just call the nextInt method. Then the nextInt method reads the value, user entered value, to the variable num. After that, we'll make a for loop. Okay, so for int I is equal to 0, I less than num, I plus plus. Now here you can create a student. st is equal to new student. ఇలా ఒక స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి ఇంటర్నల్ గా sys out. What are the attributes for student? Student attributes ఏంటి? S name and ID. So student name and ID. So set name, set ID. Get name, get ID. Okay. So first we'll ask the user to enter name of a student. Enter name of the student. Okay. So now here I'm going to call the tmap. But before calling the tmap, I would like to set all the values to the student object first of all. st dot set name, and sc dot the user entered value will be stored into the next method. The next method which is used to read a string. So enter name of a student అన్నప్పుడు ఆ name ని ఎలా read చేయొచ్చు next method తో. That next method is a parameter, is an argument for the set name method. So next method is an argument for set name, so that the name will be set down. Similarly, read the ID from the ID of a student. Enter ID of the student. st dot set ID and sc dot next int. Okay, the method is next int. Now the st object holds two values. One is name, another is ID. Now push this entire student object to the map. ఇప్పుడు map లోకి student object మొత్తం push చేసేద్దాం. ఓకేనా? So tmap dot put method, call the put method, tmap dot put of key. In place of key I'll put I అంటే ఇండెక్సే కదా. అండ్ ఇక్కడ ట్రీ మ్యాప్ లో చూడండి ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏముంది, ఇంటీజరే ఉంది. అది కీ వచ్చేసి ఇంటీజర్, జనరిక్ కీ వచ్చేసి ఇంటీజర్, జనరిక్ వాల్యూ వచ్చేసి స్ట్రింగ్, సారీ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ కెన్ ఐ సే st హియర్. st అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ st? is a student object, new student. So successfully we have pushed the student object with a key to the tree map, now. Now do you think it is automatically compared? Let us see. అది ఆటోమేటిక్గా సార్ట్ అవుతుందా లేదా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ సీ, దెన్ విల్ డిసైడ్. Student details are as follows. Okay, again you can write a for loop to display all the values. For loop, is it required for loop? So directly you can go with this for each loop and call the map dot entry. The first one is integer and the second one is a student. That object is equal to tmap dot call the entry set method. Cannot what happened to this? Integer and student cannot convert set integer student to
Oh, okay. Okay. Okay, no problem. Actually, we can read it like set also. మ్యాపే కాదు మనం సెట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. Still there is a problem with this. Oh, something wrong is there. Yeah, the colon is the problem. See, it makes annoying here. Okay, so equal to పెట్టాం పొరపాటున actual colon పెట్టాలి. Okay, so the same integer comma student. Now here, how to get the key? By calling getKey method. And how to get the value? The value is a student object. So by using the value, again you have to call the get name and get ID of every student. Okay, so we'll display one by one. So first of all, you have to get the student object. Student s is equal to std is equal to, now you have to call the value object dot get value. The get value returns the student object here. Okay, see, it returns student object because as a value what we have inserted for the map lo value ki em insert chestunam student object. So that's why the get value should return a student object, and we have stored the student object in a local variable std. Now start display one by one. For student, obj dot get key, name is std dot get name sysout id std dot get id. Okay, so for student so and so, the number. Okay, name is this one, id is this one. Yeah, let us execute this class. So what we are going to check means whether if it is automatically sorted or not. ఇప్పుడు ట్రీ అంటే స్టూడెంట్ వాల్యూస్ అనేవి ఇప్పుడు సార్ట్ అవుతాయా లేదా అని చూద్దాం. ఓకే, సో how many students? I'll push 3. Enter name of the student Hari, id of the student 123. Again enter name of the student, this is for second student. Okay, Vicky, id 112. Next, Tom, and 155. Now you are about to display the student details. See there. So how you inserted Hari 123, Vicky 112, Tom 115. So why can't the tree map cannot be sorting this students? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎందుకు సార్ట్ చేయట్లేదు? I would like to sort all the student details by ID. So first Vicky రావాలి, next Hari రావాలి, then Tom రావాలి. I would like to sort them in ascending order, but it never happens here. Because if you'd like to sort any user defined class, definitely that class should have to implement an interface called comparable interface. ఏదైనా ఒక క్లాస్ని, ఒక బీన్ క్లాస్ని లేదా ఒక యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ని మనం సార్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మనం ఏం చేయాలంటే అది ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఆ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ కంపారబుల్ ఇంటర్ఫేస్. You can see the string class, just check it out, the string class. The string implements serializable and comparable. Did you see here comparable?
automatically the string implements the comparable. Not only string, even the wrapper classes like integer you can just check it out. Integer extends number and implements comparable. So all these wrapper classes and string classes by default they implement the comparable interface. Comparable interface by default గా string class, integer classes అన్ని implement చేస్తుంటాయి. అంటే wrapper classes and string class. But user defined classes ఎక్కడ కూడా implement చేయలేదు కదా. So that's why now what we do is we will implement comparable interface from here. Implements comparable of, and the comparable type should be only student. Okay. Yeah, obviously we'll get an error. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే you have to provide implementation for that. దానికి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. Got it? Yeah. So implementation అంటే అక్కడ ఉండే కొన్ని మెథడ్స్ కి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. So what are those methods? Actually the comparable having only one method, you can see only one method, that is called compare to. What is the method name? Compare to. And you must have to override the compare to from the student class. Student class నుంచి దాన్ని override చేసుకోవాలి. Okay, let me override that. So this is what the compare to I would like to override. Okay, now let us write the logic. So you have to sort the student details according to ID. IDs based చేసుకొని sort చేయాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక లాజిక్ రాసుకోవాలి. ఇదే కదా స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ద స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ is the O here, and here write a logic. If this dot age double equals to O dot age, sorry not age, that is ID. స్టూడెంట్ ఏజెస్ కాదు, ఐడీసే కదా మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ. ఏజ్ లేదు కదా, యా ఓన్లీ ఐడి. ఓకే, సో దిస్ డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు O dot double equals to O dot ID. If both of the IDs are equal, then you can return 0. రెండు IDs గాని ఈక్వల్ అయితే you can return 0. So first ID and second ID. Next, if so this is going to be else if, ఇది else if. So if first one is greater than the second one, return 1. Okay, so if this dot ID is greater than O dot ID, if the first ID is greater than the second ID, you can return 1. In the else part, else లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది? రెండు ఈక్వల్, దానికి ఒక కండిషన్. ఫస్ట్ ది గ్రేటర్ అయితే సెకండ్ కండిషన్. ఒకవేళ సెకండ్ ఇది గ్రేటర్ అయితే ఎల్స్ పార్టే కదా. సో ఇన్ ద ఎల్స్ పార్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ -1. దట్స్ ఇట్. అయిపోయింది. ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు కంపేర్ అయిపోతుంది. బట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు కాల్ ఏ ఫంక్షన్ హియర్. అగైన్ ఇంకొక ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి, దాని పేరే సార్ట్ అనమాట. మాన్యువల్లీ యూ హ్యావ్ టు కాల్ ద సార్ట్, దెన్ ఓన్లీ దట్ వుడ్ వర్క్. అప్పుడే అది వర్క్ అవుతుంది, అప్పుడు దాకా వర్క్ కాదు. ఓకే, yeah. So now what we'll do is we'll create a separate class for the student, then we will sort all the collection of student objects. Okay, so let us try to sort all the things. Okay, so there is a function called collections dot sort. Collections dot sort. Okay, so to the collections dot sort we have to get the values of all the student. అన్ని స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకొని వస్తే అప్పుడు సార్ట్ చేస్తుంది, లేదంటే సార్ట్ చేయదు. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని తీసుకురావాలంటే మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూస్ మెథడ్. నౌ యూ కెన్ కాల్ tmap dot values. Okay, so tmap dot values,
and here the sort function, it is giving an error because you must have to get all these values in the form of list. దీన్నంతా ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో తెచ్చుకుందాం, then we'll sort that list. Okay, బెటర్ దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఈ క్లాస్ని ఓకే ఇది ఎలాగ వదిలేసేయండి, విల్ మేక్ ఎ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. Let me close all these classes. Map demo, tree map, and the student map. Okay, students sort by ID. ఓకే, ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని సార్ట్ బై ఐడి చేస్తున్నాం. And I may be using the list here. The list takes a student. So list is equal to new, that can be, forget to import the list now. Just get the list from java.util. Okay, you have to get the list from java.util and get the student from SSDC variables and the new. I'll prepare array list or linker list. Okay, I'm not doing any update operations, just storing and reading a kabatti I'll go with array list. Okay, so let us do the same program, copy the same approach. The approach anta copy cheddam. So as usual, scanner and how many students, everything is going to be same. Scanner, student name, student ID. So here, so list dot call the add method, add of list dot add of st, so that the student object will be added to the list. Okay, and the student object now will be added to the list. Then we'll write one more for loop here, and before writing the for loop, we must have to call the collections dot a method called sort method. Okay, so sort of, I can use a list. So ఇప్పుడు లిస్ట్లో ఏమున్నాయి, లిస్ట్లో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ లిస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, సార్ట్ చేస్తున్నాం, whether the student class is a sortable or not. So if it is not using comparable method, see, if it is not implementing the comparable interface, you cannot compare the student, you cannot sort the student. చూడండి ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది. స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే కంపారబుల్ అవుతుందో, whenever the student is comparable, then only we can call the sort for sorting the student objects. So all these instances now can be sorted in ascending order by default. Now we can write a for loop again to show all the list of values, I less than the number, then I plus plus. And sys out here. Yeah, you can display one by one. So for loop, is it required for for loop? For loop అవసరం ఉందా? మనం ఇటరేటర్ కాల్ చేసుకుంటే చాలు కదా, లిస్టే కదా, దిస్ ఇస్ ఎ లిస్ట్, జస్ట్ యూ కెన్ కాల్ లిస్ట్ ఇటరేటర్. సో లిస్ట్ ఇటరేటర్లో ఏం ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు list dot list iterator. Just write a while loop that list dot not list, okay, iterator dot has next, iterator dot has next, and then the system dot out dot println. Now you can get the student object, here by calling it dot next. Now the next method returns the student object,
Now we can display the one by one student details. Okay, so if you want to display student 1 student 2, better you can take a variable తీసుకొని for the student I అంటే student 1 student 2 student 3 అలా వస్తుంది. sys out id is or you can display id and name side by side, that's better. Okay, so id s dot get id plus s dot get name and don't forget i plus plus. I plus plus is for displaying the student serial number only. Okay, now let us run this program. You can see how many students, 5. Enter name of the student. Okay, Hari, 34. Name of the student, Prashant, 35. Name of the student, Chakri, 23. id is 23. And Chaitanya, his id is 11. Okay, now if you press the enter button, now you can see all the ascending order of all the ids, student ids, and one more student is there. So Naveen, 15. Okay, can you see that? So in which order we have entered? We have entered the student details 34, the id 35, 23, 12 and 15. These are the ids. So 12, who is 12? Chaitanya, right? The 12 is Chaitanya. Okay, and 15, 23, 34, 35. Now can you just tell me, am I writing any logic for sorting here? Sort చేయడానికి ఏమైనా లాజిక్ రాసానా? Is there any logic you can see for sorting? మనం array sorting program చేసాం. We had done a lot of logic for that. But is there any logic? By default, the sort method will take care about that. The sort method is a static method in the collections class. Collection is an interface, collections is a class. So this collections class consists of several utility functions. దీంట్లో చాలా utility functions ఉంటాయి. Shuffle అని, okay, sort అని, అలా different variants ఉంటాయి అన్నమాట. So this is the most wanted method here from the collections class. So even if you'd like to sort the user defined objects, so now whether we are sorting user defined objects or not, are we able to sort the user defined or not? User defined object కదా student, sort అయిందా లేదా? సార్టింగ్కి ఏమైనా లాజిక్ రాస్తున్నారా? ఇదంతా ఎందుకు? పుష్ చేయడానికి వాల్యూస్. పుష్ చేసిన తర్వాత మీరు సార్టింగ్ ఏం రాయట్లేదు, జస్ట్ సార్ట్ అని కాల్ చేస్తున్నారు అంతే. సార్ట్ అయిందా లేదా అని మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ వాల్యూస్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ రీడింగ్ ద వాల్యూస్. Before that we have only one line of code to make all the student objects to be sorted. Student objects అన్ని సార్ట్ చేయడానికి మనకు ఒకే ఒక లైన్ ఉంది. సో వెదర్ అవర్ బర్డెన్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ నాట్, మనం చేయాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తగ్గిపోయిందా లేదా? ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ హౌ వీ కెన్ మేక్ ఎంటైర్ క్లాస్ యాజ్ ఎ కంపారబుల్. ఒక క్లాస్ మొత్తాన్ని కంపేర్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ కంపారబుల్. ఓకే, any questions? Okay, now when if you don't want to make entire class as a comparable, class మొత్తం కంపేర్ చేయకూడదు, జస్ట్ కొన్ని ఫీచర్స్ మాత్రం కంపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ కంపారేటర్ ఇంటర్ఫేస్.
హలో రమేష్ గారు, రమేష్ గారు ప్లీజ్ పుట్ యువర్ మైక్ ఆన్ మ్యూట్. రమేష్ గారు, రాడు. Yeah, if you don't want to make entire class as a comparable, then you can make it as comparator. దాన్ని comparator కూడా చేసుకోవచ్చు. See, let me put a class. I'll create one more class. One more student class I'm creating in the collections. Okay. And I don't want to implement this. Now I would like to make comparator for student name and ID. అంటే ఐడీస్ సార్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్, నేమ్స్ సార్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ కంపారేటర్. ఓకే, సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు సార్ట్ ద మేక్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్ క్లాసెస్. యూజర్ డిఫైన్ క్లాసెస్ని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టడానికి కంపారేటర్ కూడా. సో మీ బీన్ క్లాస్ని కంపారబుల్ చేయకూడదు అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ కంపారేటర్ క్లాస్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ స్టూడెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఇదంతా వచ్చేసి కంపారబుల్, ఇది మొత్తం కంపారబులే. నౌ ఇట్ కెన్ బి కంపారబుల్ డైరెక్ట్గా. వెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంపారబుల్, మీరు దాన్ని కంపారబుల్ చేయకూడదు అని అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ అడిషనల్ క్లాస్. ఫ్రమ్ ద అడిషనల్ క్లాస్ ఏదైనా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఫ్రమ్ దట్ క్లాస్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఎ కంపారబుల్. Okay, now let me show you that. Then that class is going to be a comparator class. Let me create a class, student names. Student names sorter. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే స్టూడెంట్ నేమ్స్ ని సార్టింగ్ ఆర్డర్లో పెడుతుంది. And this program must have to implement an interface called comparator interface. Comparator. Okay, so what type of object you'd like to compare? Student. And obviously you'll get an error here, but because we have to provide implementation for that method in this interface, see the method here, the comparator. Oh, this is going to be a class. Actually, yeah, this one. Yeah, this method. Okay, I'm going to override this method now to my class. So let us override the compare method. Okay, so the compare method takes two student objects. It takes two student objects. Now it is going to compare the names of all the students. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్స్ ని ఇప్పుడు కంపేర్ చేయబోతుంది అనమాట బై కాలింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్. ఒక స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్ కంపేర్ టు అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఎయిదర్ if they are equal or if the first one is greater than or second one is greater than, like that. Okay, so what it is going to return means, so that is going to return the student one o1 dot o1 dot
get name o1 dot get name dot o1 dot get name అంటే ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది కదా, ఆ స్ట్రింగ్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు, కంపేర్ టు అని ఒక మెథడ్ కాల్ చేసి ఇంకొక స్ట్రింగ్ ని పంపించాలి. ద సెకండ్ స్ట్రింగ్ is going to be o2 dot get name. The first string is o1 dot get name and the second string is o2 dot get name. So o1 dot get name will be compared to with o2 dot get name. If two objects are compared, then it is going to return either -1 or the difference between the both of the strings, or if they are equal, it returns 0. Okay, this is the student names sorter. Now from the sorting test class, now we have to create another class, or directly you can use this class to మనం ఇంతకుముందు ఒకటి చేసాం కదా, స్టూడెంట్ సార్ట్ చేసాం కదా. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సార్ట్ ద లిస్ట్ నౌ. ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ కాల్ చేస్తాను చూడండి, సేమ్ కలెక్షన్స్ క్లాస్ డాట్ ద మెథడ్ నేమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సార్ట్ ఆఫ్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ 2 పారామీటర్స్ ఫర్ దిస్. ఇక్కడ ఉండే సార్ట్ ఫంక్షన్ కి ఇప్పుడు 2 పారామీటర్స్ పంపించాలి. వన్ ఈస్ ద లిస్ట్ నేమ్, లిస్ట్ ఇదే కదా, స్టూడెంట్ లిస్ట్, ఇంతకుముందు యాడ్ చేసిన స్టూడెంట్ లిస్ట్ ఇదే కదా. అండ్ హియర్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ కంపారేటర్. వేర్ ఈస్ అవర్ కంపారేటర్? అవర్ కంపారేటర్ ఇస్ దిస్ వన్, ఇదే కదా మన కంపారేటర్. ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడికి పారామీటర్ గా పంపించాలి, సెకండ్ పారామీటర్. సో న్యూ దిస్ వన్. వాట్ హ్యాపెన్? న్యూ సార్ట్ in type collection is not applicable for the argument. ఓకే సారీ, నాట్ దిస్ వన్, ఇది కాదు కదా, ఇది కదా సార్టర్. సో ద స్టూడెంట్ నేమ్ సార్టర్ that implements comparator of student. Still there is an error. What is the problem? Just a second, I'd like to check the student. Everything is fine. So there are no problems here, no issues here. New student name sorter. Student name sorter, the class name is also okay. That implements comparator. Okay, what if I remove the student? Okay, we'll make it as object. Now we should have to make it as object. st1 is equal to, just a second, I'm going to typecast this to the student. Okay, so typecasted this object type into student type. Now call st1 dot get name and st2 dot get name. Yeah, now it's okay.
Okay, so this is cool now. It's working fine. Good. Now according to the names we are going to sort the student details. ఇప్పుడు నేమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ సార్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో sys out sorting order according to names. అలాగే ఐడీస్ కూడా ఇంకో కంపారేటర్ రాద్దాం. ఓకే, సో నేమ్స్కి రాసినట్టే కంపారేటర్ని సార్టర్ని ఐడీస్కి కూడా ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. న్యూ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఐడీస్ సార్టర్. Same story again, you have to implements comparator, make it as a generic type itself, and you must have to override the compare method, which is a method of comparator interface. So we have to compare now the one by one, and first of all you have to convert this object type to student type. ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసే స్టూడెంట్స్నే కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టూడెంట్ లోకి రీకన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో st1 same as it is. Okay, now compare one by one. If st1 dot get id, if it is double equals to st2 dot get id, if they are equal, return 0. Equal అయితే return 0. Next, in the else if st1 dot ఇంత ముందు రాసిన లాజికే get id is greater than st2 dot get id, return 1. Then next, in the else part you can return -1. If second id is greater than the first id, it returns -1. If the first id is greater than the second id, returns 1. If both of the ids are equal, then it returns 0. Yeah, where is our sorting program? Yeah, here. So this is the first logic, and in the second time again I am going to sorting order according to IDs, and my sorter is student IDs sorter but not names sorter. I'm going to call a different class student IDs. ఇక్కడ ఉంది కదా IDs sorter, అది యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Student IDs sorter, and the same list is going to be sorted according to IDs, and the same list is sorted according to names here. Sorting order according to IDs. Okay, yeah, now everything goes well. So try executing this program. So 5 students, student name, okay. Oh, something wrong. Class cast exception. Student cannot be cast to collections.student.
Oh, okay. Exception problem. Actually, it takes a student class from variables package లో ఉండే స్టూడెంట్ తీసుకుంది అది, బట్ అలా తీసుకోకూడదు. చూడండి, SSDC డాట్ వేరియబుల్స్, మనం ఎక్కడో SSDC డాట్ వేరియబుల్స్ని యూస్ చేసినట్టున్నాం. ఎక్కడ అది? ఓ, హియర్ ఓన్లీ, ఇక్కడే. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం మనం కలెక్షన్స్ డాట్ స్టూడెంట్ కదా, వేరియబుల్స్ డాట్ స్టూడెంట్ కాదు కదా. ఇంతకుముందు ఇంపోర్ట్ చేసాం, అలాగే పెట్టేసాం, మర్చిపోయాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి. Now see. So whether if it is in sorting order or not, now see the different sorting orders. According to names, okay, fine. 115. ఓకే ఓకే, వచ్చినాయి చూడండి. సో 1, 15, 21, 35, 47. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఏ, దెన్ 21. 21 ఎవరు? హరీష్. ఏ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇక్కడ ఇక్కడున్న లిస్ట్లో AHNPS. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, బట్ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ మెసేజెస్, దెన్ దట్ వుడ్ బి గుడ్. ఈ మెసేజ్ తీసేద్దాం. Twenty-one. You can see now. So Abhinay, okay, according to names అయితే first Abhinay, next Akila, then HA Hamid first, HAM, then HAR, then HU. Okay, so according to names. Then according to IDs చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఐడీస్ ఎలా ఉన్నాయి? 1, 3, 25, 21, 20. ఇక్కడ ఐడీస్ సార్టింగ్లో లేవు, నేమ్స్ మాత్రం సార్టింగ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఐడీస్ సార్టింగ్లో ఉన్నాయి, 1, 3, 20, 21, 25. So sorting according to IDs and sorting according to names. So this is how we can use a comparator and comparable interfaces here. ఇలా యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any doubts? Yeah, now let us see the last class here, hash table class. Hash table. Paint. So the hash table also takes the values in the form of
keys and values. Okay, so it stores values in the form of map. In the form of map means key and value లాగే స్టోర్ చేస్తుంది. And hash table class extends a class called dictionary. Okay, it extends a class called dictionary class. As dictionary class also takes a values in the form of pair, a key and value pair. Okay, and it also implements the map. ఇది map interface ను కూడా implement చేస్తుంది. Okay, and implements map interface. Then it contains only unique elements. And one more thing, a good thing here in hash table is it won't accept nulls. It won't accept nulls. Even that may be key or value. అది key కావచ్చు, value కావచ్చు, null నే accept చేయదు. So that is the difference between the hash table and hash map. Hash map కి hash table కి ఉన్న difference ఏంటంటే, so both takes a key and value pairs, and hash map accepts the nulls and hash table will not accept the nulls. And this is a thread safe class. Thread safe అంటే synchronized కదా. This is going to be synchronized class. Hash table is a synchronized class, is a thread safe class. Okay, yeah, now let us see the creation of hash table. We'll try to push the null value and we'll see what happened. Okay, hash table. Okay, so key, shall I put a character key and a string ht is equal to new hash table. Then sys out, we'll take the input from the user to insert values to the hash table. మామూలుగా కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, బట్ డైనమిక్గా చేద్దాం. ఓకే, create the scanner object, system.in, sys out, enter how many products, how many books. So we'll try to store the books. ఇక్కడ books store చేద్దాం. Okay, enter how many books and you have to take a number as c dot the next int, then in the for loop you can create int I is equal to 0, I less than the number, and I plus plus. Just cool. Now ask the user to enter one by one. First enter a character for book. How to read the characters? We have to use the caret method along with the next method తో caret method use చేసి చేయాలి, right? Yeah, we'll push the character. First of all, we have to insert both character and string at a time. So first we'll take a character to the ch sc dot, using the next method call the caret of 0. Now it takes only the first character. మీరు ఎన్ని ఎంటర్ చేసినా దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్నే తీసుకుంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ని ఇప్పుడు హ్యాష్ టేబుల్లో పుష్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దిస్ అవుట్, ఎంటర్ ఏ
book name. Yeah, then book name is going to be string sc dot string nala read cheyachu next method directly. If it is a character, then only have to call the caret method. If it is a string, just call the string method. Now push everything to the hash table. So your hash table object is ht dot put, ht dot put of ch as a character key and name as a book name, the string name. Now let us display this using the for each loop. For map dot entry, for map dot entry, the key is a character key and v is a string. Okay, and some object colon ht dot entry set. You can call the method ht dot entry set. Even you can enumerate with using by using an enumeration also we can get all the elements. So hash table the enumerator kuda vaadachu, adoka advantage. So we can't use enumeration for hash map, but you can use it for hash table. Okay, because dictionary is using hash elements. Enumeration dictionary use చేస్తుంది. Dictionary extend చేసే class hash table కాబట్టి hash table also can use the enumeration. Okay, so let us call entry set. So we'll display one by one now. So first characters here sys out, character, then give a slash t, a tab space, then book name. Okay, yeah, now let us display object dot get key, the same standard method get key method, then just add a tab space, then object dot get value. Get value shows you the book name and get key returns the character. Yeah, execute this program. Enter how many books. I'll insert 6. Enter a character for book. Okay, J, book name is Java. Again character P for PHP. Next, S for SQL, then R for Ruby, C for C language, then last plus. Okay, that is for CPP, C++. If you press the enter button, see there. So characters and book names. Okay, so if you have the second slash t, then correct వెళ్తుంది అనుకుంటాను. Yeah, see there the output. It looks fine, right? J for Java, S for SQL, P for PHP. Yeah, so that's all about this collections framework. From the past 3 days we are in the collections framework, so we have seen different classes and interfaces to work out on these collections, as this is very important concept here, the collections at the end of core Java. So after this collections topic, 2 more concepts are left for us. So one is inner classes, another one is threads.
సో ఎనీవేస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఇస్ నాట్ మోర్ దాన్ ఏ డే టాపిక్. ఒక 1 డే మించి ఎక్కువ టాపిక్ ఉండదు ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. And the threads may take up to 3 or 4 days. Within 5 days your core Java is going to be completed. సో ఈ మంత్ ఎండ్ లోపల మనకు కోర్ జావా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ మంత్లో 28 డేసే కదా. ఓకే, మైబీ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్, మార్చ్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ maximum. సో ఆఫ్టర్ దట్ we are about to start the HTML and CSS concepts like that. So anyways, no worries, we'll discuss these frequently asked questions. So today we don't have enough time as it takes a lot of time here, the maps and comparable and comparators. So actually it's a time taken concept. So don't worry, the next concept is the next one we are going to discuss about this frequently asked questions. So I'll give you most frequently asked questions, very frequently asked questions, just some questions but not all. It's not possible to discuss each and every question, but ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. Better you can note it down in the next class. So when would be your next class? Saturday? Yeah, anyways I'll coordinate with the APSSDC coordinator. Please intimate him.